Hello students, good evening. Welcome to India's first animated live tuition. I welcome you all to 90 Plus My Tuition app. So I hope you are all doing very good. Okay, so welcome to the class. Yes, so good evening. Yeah, good evening all. Good evening. Yes. Okay, so shall we start today's class? Oh, is there any new joinees in this class? Any newcomers? Anyone? Just hand raise yourself. If you are new to the class or if you are attending physics class for the first time, hand raise yourself. Yes, okay. Yeah, there are some students I can see. Yes, so Joanna, Tejal, anyone else? Okay, so yeah, Neha, happy environment day, miss. Okay, so happy environment day, everyone. Yes. Okay, so Joanna and Tejal, can you please switch on your video? Switch on your camera, please, everyone. Yes. So welcome to 90 Plus. Okay, welcome. Yeah. Okay, so I'll introduce myself for the newcomer. So my name is Lovis and I'll be handling your physics subject. Okay. Fine. Physics and science text. There is physics, chemistry and biology. That is physics. Okay. So we are actually started studying physics. So the first chapter is chapter number 11, force and pressure. Yes, coal and petroleum is actually related to chemistry. Okay, yes, okay, yeah, fine. So we have started chapter number 11, force and pressure. So we have studied what is force, the definition of force. Okay, so Tejalnum, Joannikum, school class തുടങ്ങിയോ? Started classes? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So no, physics has started there? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Yes. So here we are starting with force and pressure. And it will be over by 1 or 2 classes. Fine. Yes. So we have studied the definition of force. Okay, we have studied definition of force. So in the last class we have studied about types of forces. So forces in a different types. Last class hand raise hand raise. I want everyone to hand raise because we have studied it in detail in the previous class. Yes, so what are the different types of forces that we have studied? Ma'am, so today we have Jayasudha miss in this class, so she will be supporting you guys. Okay, so Jayasudha miss, sorry, hi parayo. Hi all. Hi, kando Jayasudha miss ഇവിടെ ഉണ്ട്. So Jayasudha miss ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ ജയ്സു മിസ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും, ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനൊക്കെ സഹായിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ക്ലാസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ്, സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ അല്ലാതെ വരെ എന്തെങ്കിലും എനി ഇഷ്യൂസ് related to our class or any doubts related to the topic, you can actually hand raise yourself or comment it in the chat box. Okay, for the newcomers I am telling it. Okay, so Tejar and Joanna, keep that in mind. സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് എടുക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ മാം നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ്? ഓക്കെ, ജോഹാൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്? യെസ് Mr. There are contact force and non-contact. Yes, contact forces and non-contact forces. അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്താ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? What is the difference between those two? Contact force is the force that worked only in with the contact of two surfaces. Yes, two objects. Yes, രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷന്റെ സമയത്ത് അവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വേണം അല്ലേ? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. Tell me one example of a contact force. Kicking a football. Yeah, kicking a football. So that is coming under അതിനൊരു പേര് വിളിക്കും. Kicking a football എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is coming under a name അല്ലേ? ഒരു ഫോഴ്സിന് അതിനൊരു പേരുണ്ട്. Yes, it is muscular force. Muscular force. Yes, നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. Yes, Devi Krishna. Devi Krishna. Excellent. Yes. Devika Krishna. Okay, so Devika Krishna. Yeah, Devika. Okay, so Devika. Yeah, so what is, tell me an example of a contact force. Ma'am, moving a book. Yeah, moving a book, kicking a ball. So those actions are coming under which force? Contact forces. Yeah, contact forces are. So contact forces il edu force another?
Muscular. Yes, it is coming under muscular force. Right? Yes? Yes. Doubt undo? I think any doubt? So we will see an animation. We will see an animation. Contact force in the last class we will see animation. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് contact force എന്നുള്ളത്. For the newcomers you will be having a doubt what is this contact and non-contact അല്ലേ? Just ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം. Yes. Yeah, look here. Yes, you can see a football here, right? Right, you can see a football here. Is it moving? Is it moving? No, it is at rest. Restilആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, അത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ that body is at rest, right? ഇനി ആ ബോളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കും? How can we move that ball? How can we move that ball? Yes, ഒരാളോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Neha Thomas. Okay, Neha, tell me, how can you move this ball? By applying a force. Yes, by applying a force. അല്ലേ, നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So look here, a player is coming and kicking this. Yes, ഒരു പ്ലെയർ വന്നു, ആ ബോളിനെ കിക്ക് ചെയ്യാണ്. കിക്ക് ചെയ്തു. Right? Okay, play though. Yes. So here you can see that there is a contact with the body with that object. അല്ലേ, ആ ഒബ്ജക്റ്റും ആ ബോളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? Right? So force is applied, so there is a contact between that object and your body or something, right? Yes. So that is coming under contact forces. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ contact force നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? Muscular force. Muscular. You are using your muscles, right? Yes. So muscular force എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. So ഈ muscular force എന്ന് പറയുന്നത് it is coming under contact forces. Contact forces. Okay. ശരി. അടുത്ത അനിമേഷൻ. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിസ് ഒന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കാണിച്ചേക്കാണ്. പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ്, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, മസ്കുലർ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കിക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, കീബോർഡിൽ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് യു ആർ യൂസിങ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് അല്ലെ, ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്നാലല്ലേ സ്ക്രീൻ എന്തിനും വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ യു ആർ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ദെയർ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മൂവ് എ ടേബിൾ, നോക്കിയേ, ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ്സും ആ ടേബിളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ചെസ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലേയിങ് ചെസ് ഓർ സംതിങ്, നിങ്ങൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ ഓരോന്ന് മാറ്റണം അല്ലേ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യു ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. മിസ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചാണ് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now what is, tell me an example. Now tell me an example of another contact force. ഒരു contact force നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. What is the other contact force? Yes ma'am, ഒരാളെ വിളിക്കാം. Krishnamurthy. Okay, so Krishnamurthy, you are attending, you are traveling and attending, right? Yes, sir. Okay, so very good. Look at the dedication of Krishnamurthy. Okay, so Krishnamurthy, tell me an example of a contact force. Muscular force. Muscular force ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേറെ ഉണ്ടോ? Frictional force. Frictional force. So tell me, what is frictional force? It is like when you apply force, it gets in a heat. ഓക്കെ, എനിക്ക് കൃഷ്ണമൂർത്തി പറയുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, സംതിങ് റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ്. നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. യെസ്, കൃഷ്ണമൂർത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കമന്റ് ബോക്സിലോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോളൂ. യെസ്, Fadila. ഫദീല. ഫദീല പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. നമ്മുടെ തേജലും ജോയനും ഒക്കെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. സോ ദേ ആർ അറ്റൻഡിങ് ആ സെഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? പറഞ്ഞോ. Okay. Friction is the force that resists motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another. Yes, very good. Okay, so that is the definition of frictional force. Frictional force അതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം സാർ, നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. someone is riding a bicycle, right? നിർത്താം. Yes, someone is riding a bicycle. That means he is pedaling. Okay, he is pedaling. So after some time, when you stop pedaling, yes,
പെഡലിംഗ് നിർത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെഡലിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് പെഡലിംഗ്. So after some time what happens? If you stop pedaling, what happens? കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സൈക്കിള് നിന്നുപോകും അല്ലെ, സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? പെഡൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബൈസൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേനെ. But when you stop pedaling, what happens? It will, the bicycle will stop after some time. അല്ലേ? ആണോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്? It is due to yes, it is due to frictional force. Okay, so ഇവിടെ frictional force ഇപ്പോൾ ഫദീല എനിക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു. Frictional force resists motion and it comes to play when a surface of one object comes in contact with another object. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൈക്കിളിന്റെ ടയറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ ആണ് രണ്ട് സർഫസസ് അല്ലെ. ദീസ് ആർ ദ ടു സർഫസസ്, സൈക്കിളിന്റെ ടയറും ഗ്രൗണ്ടും. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് സർഫസസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് മോഷൻ. സോ ബൈസൈക്കിൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നു, പെഡലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അന്നേരം കൂടുതലാവും. അതാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. Okay, so that is frictional force. So that is the definition of frictional force. Fadila has told me the force which opposes the state of motion. Okay, and it comes into play when one surface is in contact with another object. Okay, so idana figure. This is the figure. രണ്ട് സർഫസസിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. Okay, so if this is surface 1 and this is surface 2, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സർഫസസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്? നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെ. കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കാം അല്ലെ. യെസ്, സോ ലക്ഷ്മി പ്രിയ, ടെൽ മീ second row. Lakshmi Priya, tell me an example of a non-contact force. Ma'am, a magnet attracting to a nail. Yeah, magnet attracting towards a nail. Alle, so what is the name of that force? Magnetic. Yes, so magnetic force is an example of a non-contact force. Alle, sir, നമുക്ക് നോക്കാം. 12th one. Yes. Okay. So we'll see an example of a magnetic force. So magnetic force in the property എന്താ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, magnetic ഒരാളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. Okay, Devananda, tell me what is property of a magnet? It should be in different sides, ma'am. What should then be? It will attract, ma'am. Which should be in different sides? It is the answer. One should be. Poles ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മള്? Like charges. You don't remember? Oh, ബാക്കി എല്ലാരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവനന്ദ, tell me, like charges, what happens to like charges? It will not attract. Okay, it will not attract. So what is the term for that? It repels. ആണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. Yes. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, I have taken two magnets. Okay, two magnets. So this is a bar magnet. This is also a bar magnet. Look at the poles. Magnetin എത്ര poles ഉണ്ട്? North pole is there and south pole is there. Right? North pole and south pole is there. I have taken two magnets. രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. What happens here? Okay, what happens? ഇവർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാണല്ലേ. They are repelling. ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. They are repelling. What is the reason? Because yes, what is the reason? Because if you look at the magnets, the south poles are coming together അല്ലേ. ഒരേ poles ആണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. Because so we can say that like poles ഒരേ പോലത്തെ poles. Okay, so that is like yes, so like poles repels. ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ല, ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ല.
ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പിൾസ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ തന്നെ പോയത്, ഒരു ഒരുമിച്ച് പോവാതെ റിപ്പൽഡ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി. അതിനെന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, ഐ ഡിഡ്ന്റ് അപ്ലൈ എനി ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കലി, ഞാൻ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു എനിത്തിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് പോൾസ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Unlike poles, look at the poles now. Look at the poles. Here it is south pole and here it is north pole. അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്. Now what happens? Yes, it will attract അല്ലേ, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ച് ഇവിടെ അടുത്തോട്ട് വരും. നോക്കാം, ഇവിടെ അടുത്തു. ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോ, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പുഷോ പുള്ളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ? ഇല്ല, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു എനിത്തിങ് ഫിസിക്കലി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് നാച്ചുറലി അല്ലേ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് നാച്ചുറലി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണാതെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് പുഷും പുള്ളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സും പുള്ളും ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫോഴ്സ് പഠിക്കാം. മാം യെസ് നെസ്റ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. യെസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് shall we proceed to the next non-contact force? Next non-contact force ലോട്ട് പോവാം. Yes, so next contact force is, so non-contact forcesനകത്ത് നമുക്ക് 3 type of forces ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Magnetic force we have studied, നമ്മൾ പഠിച്ചു magnetic force. Now it's time to study about electrostatic force and gravitational force. Okay fine, so now write the next heading, electrostatic force. സോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസിന്റെ അണ്ടർ വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്? എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്? ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ? ഇല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ദെൻ വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർ 1 or 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അടുത്ത 2-3 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ സോ നൗ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഐഡിയ. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വിൽ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന. ഓക്കെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. യെസ് സോ സാർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് കേട്ടോ. ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഫൈൻ. സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ സ്ട്രോ. ഇതൊരു സ്ട്രോ ആണ്. ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ സ്ട്രോ. ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഒരു സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു. 2 parts രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്ട്രോ ഉണ്ട്. നിർത്താം. യെസ് ആ ഒരു സ്ട്രോയിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടായി ആക്ച്വലി അതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ തൂക്കിയിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ അതിനെ എൻഡിനെ ഒരുമിച്ച് കെട്ടി പിന്നെ തൂക്കിയിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ഐ ഹെൽഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻ. യെസ് ദെൻ ഐ ടേക്കൺ എ പേപ്പർ. ഓക്കെ ഐ ടേക്കൺ എ പേപ്പർ. നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു സ്ട്രോ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു സ്ട്രോ ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്താ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഐ ടേക്കൺ എ പേപ്പർ ആൻഡ് ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഒരു സ്ട്രോയും ബാക്കിയുണ്ട്. ചെയ്യാം. യെസ് ലുക്ക് നിർത്താം. സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ സ്ട്രോയും ഈ പേപ്പറും കൂടെ ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്തു. ഐ എം റബ്ബിങ് ദ സ്ട്രോ ആൻഡ് ദ പേപ്പർ. ഓക്കെ റബ്ബ് ചെയ്യാം, കണ്ടിട്ടില്ലേ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രോയും ഒരു പേപ്പറും എടുത്ത് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്തു. റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ സ്ട്രോ ചാർജ് ആവും. ഓക്കെ അവർ തമ്മിൽ 2 ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ 2 ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വൺ ഓഫ് ദം ഗെറ്റ് ചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ സ്ട്രോ ചാർജ് ആവും. ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്, ബട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താവും ചാർജ് ആവും. ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് നൗ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ സ്ട്രോ ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് ദിസ് നിയർ ടു ദി അതർ സ്ട്രോ. മറ്റേ സ്ട്രോയുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇച്ചിരി ബാക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. യെസ് ഇച്ചിരി ബാക്ക് പോവാം. യാ
ഓക്കെ, സോ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രോ എടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, മറ്റേ സ്ട്രോ എടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കണ്ടോ അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ആയി അല്ലേ, they got attracted. That means what is the reason for that? What is the reason for that? It got charged. This charged straw, ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ആയ ഒരു സ്ട്രോയും ഒരു അൺചാർജ് ആയ സ്ട്രോ മേളിലുണ്ട്. മറ്റേ സ്ട്രോനെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തില്ല, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ചാർജ് ദാറ്റ് സ്ട്രോ. ഓക്കെ, മറ്റേ എന്തിനെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ചാർജറിനെ ഈ സ്ട്രോനെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, അത് അവർ അട്രാക്ട് ആയി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ദർ. ഓക്കെ, അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ആവുക റിപ്പൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ പോലും കാണാതെ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് attraction. So we call this type of force as electrostatic force. Okay, electrostatic force. So this is a non-contact force. ആ സ്ട്രോകൾ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെ, അട്രാക്റ്റഡ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല, ആ സ്ട്രോകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, ആ സ്ട്രോകൾ തമ്മിൽ there is a force happening. So that force will be known as electrostatic force. Okay, so electrostatic force means a force which is between a charged and an uncharged body. അൺചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോയും ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്ട്രോയുടെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, അടുത്ത അഡ്മിഷൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊക്കെ വി ഹാവ് ട്രൈഡ് ദിസ് അറ്റ് ഹോം. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് 14th one, 21st one. യെസ്, ഓക്കെ, യാ നോക്കിക്കേ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോംബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യാ, ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ടേക്കൺ എ പേപ്പർ, നിർത്താം. ഓക്കെ, ഐ ടേക്കൺ എ പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് മുറിച്ചു, സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട്. ആദിദേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യാ, ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ പേപ്പേഴ്സിനെ ഐ ടേക്കൺ സം ഒരു പേപ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചു, ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, small bits of paper, small bits of paper. Then നോക്കിക്കേ, അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോംബ് ഉണ്ട്. She has taken a comb with, in her hand. Okay, ഒരു ഡ്രൈ ഹെയർ ഉണ്ട്, മുടി ഡ്രൈ ഹെയർ. Then she is having a plastic comb in her hand. ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് കോംബ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, she is rubbing the comb on her hair. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ കോംബ് എന്താവും, ചാർജ് ആവും. ഓക്കെ, ആ കോംബ് ചാർജ്ഡ് ആവും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ചാർജ്ഡ് കോംബിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ്ഡ് കോംബ് പേപ്പറിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആനിമേഷൻ. This paper got attracted to the comb. അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പർ എവിടാ, കോമ്പിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുക. That means it got attracted, right? Okay, just അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ attracted ആയി. Fine. So this type of force, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. This is not a comb. Okay, so sorry, it's a ruler. Yes, it's a ruler. Yes, it's a scale. Yeah, okay, fine. ഞാനേ ഒരു ആവേശത്തിലാണ്. Yeah, okay, so this is a scale. Yes, fine. So എന്ത് സംഭവിച്ചു, what happened? Yes, so this bits of paper got attracted to the scale, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ruler. Okay, yes, so this force is electrostatic force. Okay, so this is a non-contact force. So this is a non-contact force. Fine. Yes. Yeah, so write the definition of electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും വേറൊരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ വരാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. Okay, so that is a electrostatic force. Yes, so thank you students. I've actually told it as a comb, but it is scale. Okay, scale aanu. Yes, yeah. Okay, so this is the definition of electrostatic force. It is very important topic, very important. You should try this at home. Okay, everyone is having scale, plastic scale and edukkanam keto. Yes, scale paper okay illa ellare veetla
ഡ്രൈ ഹെയർ വേണം, വെറ്റ് ഹെയറിലൊന്നും പറ്റില്ല. ഡ്രൈ ഹെയർ കുറച്ച് നേരം റബ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷനിൽ കണ്ട പോലെ 2 സെക്കൻഡ് റബ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ്. ഫൈൻ, ഓക്കെ. കുറച്ച് നേരം റബ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഹെയറിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ then if you go near to a bits of paper you can see that they both get attracted. Fine. So this force is electrostatic force. Okay, so you should try this at home. കുറച്ച് നേരം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then we'll study this in detail. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. Now just a small concept force. ഓക്കെ, ഇത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. യെസ്, യു ഹാവ് ട്രൈഡ് ദിസ് അറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അശ്വതി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, യാ, യെസ്. റിജുൽ ആൻഡ് അഭിനവ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ പറയാം. യെസ്, സോ കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടോളൂ കേട്ടോ. യെസ്, എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? നോ. യെസ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ. So that is electrostatic force. So എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ച് study the definition of electrostatic force, and now I'll be asking you questions. Yes. Electrostatic force, the definition. The force exerted by a charge. Okay, പഠിച്ച hand raise. Yes. Yeah. Force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Yes. So this is a non-contact force, right? Okay, so this is a non-contact force. Yes. So non-contact forces le രണ്ടാമത്തെ force ആണിത്. So the first one was magnetic force. And the second one is this electrostatic force. Okay, so Tejal, Joanna, പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് thumbs up ഇട്ടേ if you understood. ഈ സൈഡിലാണ്. Yes, this one. Tejal, Joanna, പുതിയ കുട്ടികൾ. Okay, yes. I want to see the thumbs ups from the new students also. Okay, yes, so class il respond cheya. You can comment if I ask anything, comment cheyam, hand raise cheyam, thumbs up okke cheyan parumba cheya. Okay, if you understood the concept anne let me know. Yes, fine. Tejal. Okay, so Tejal, where are you? Tejal? Yes, so Tejal, tell me the definition of electrostatic force. The force exerted by a charged body on the another charged or Uncharged charged body is known as electrostatic force. Okay, so Tejal, ipo Devjit abanne. So yeah, good. Devjit ano ara parnadu? Tejal thannaano parne? Yes, ma'am. Okay, yeah, fine. Yeah, so Tejal, have you understood? Yes, ma'am. Okay, so next one. Devya. Okay, Devya. So good, Tejal. Now Devya, it's your turn. Tell me the definition of electrostatic force. The force exerted by charged body Yeah, good. Continue. another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Oh, very good, very good. Okay, so എല്ലാരും ഒന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കെ. Just give a applause to both of them. Yes, so now I have one more person here. Where is Joanna? Joanna ഒന്ന് hand raise ചെയ്തേ. Yeah, Joanna in there. Okay, Joanna. Where are you? Okay, so Joanna, tell me the definition of electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Okay, very good. Okay, so എല്ലാവർക്കും applause കൊടുക്കാം. Okay, so now is there any other students? പുതിയ കുട്ടികൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, so ഇപ്പം എനിക്ക് ആരെയും വേറെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Fine, yes. So now shall we move to the next non-conduct force? നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണത് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ്.
Okay, അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ജസ്റ്റ് ലോവർ ഹാൻഡ്, എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. Yes. Okay, so now we'll see another force. Okay, the next type of non-contact force. I'll show you an animation, then you should tell me which is this force. Okay, fine, you can comment or raise hand yourself. Yes. True. എന്തായി? What is this force? എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ്? നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Everybody is commenting. Okay, comment ചെയ്തേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. Everyone comment it in the chat box. Ma'am, തെറ്റാന്ന് തോന്നല്ലേ? തെറ്റാണ്. This is wrong, guys. I didn't teach you. Very, just the wrong answer. Is it wrong? Wrong ആണോ? Ma'am? Wrong ആണോ? Wrong ആണ്. നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Okay, yes. നമുക്ക് ആദിദേവിനോട് ചോദിച്ചാൽ. Okay, ആദിദേവ് പറഞ്ഞേ. Gravitational force. ഉറപ്പാണോ? Is it gravitational force? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ആദിദേവ് പറഞ്ഞ ശരിയാണോ? ആണോ? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത്? Yes, so you are right. Okay, ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So it is gravitational force. എന്തുകൊണ്ട് gravitational force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Why did you tell it as gravitational force? Okay, so നോക്കിക്കേ, you can see a mango tree. Mango is there. Okay, mango is there. What happened to the one of the mango? It fell down. Right? It fell down. It should have stayed there. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറന്ന് മേലോട്ടൊക്കെ പോകായിരുന്നു. But instead it fell downwards, right? So അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാം താഴോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു സാധനം അല്ലേ? ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ acting towards the earth, groundilot, അല്ലെങ്കിൽ towards the earth, right? So that type of force is it is gravitational force. It is gravitational force. So next നോക്കാം. So gravitational force എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റിനെ ഓർമ്മ വരുമോ? Do you remember any scientist when you say about gravitational force? നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. Okay, എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ്. ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ? അശ്വതി ആദ്യം തന്നെ കമന്റ്. Okay, അശ്വതി കമന്റ് ചെയ്തു. Okay, yes. So when you okay, it has come to the screen. Okay, so any scientist related to gravitational force? Anyone? നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. Yes. ആദിത്യ. Which scientist? Isaac Newton. Yes, it's Isaac Newton. Okay, so Isaac Newton, and where is he? He's sitting under an apple tree. Okay, he's sitting under an apple tree. He's having a book in his hand. So he's reading something, right? Reading something. And when he was reading, what happened? I'm not playing. Yeah. Yes. What happened? An apple from the apple tree fell on his head. Okay, then it fell to the ground. So he was thinking, oh my God, what is this? Right? He was thinking, this apple should have flew in any other direction, or it should have stayed there. But instead it fell downwards. So then he understood, or then he actually, ഈ പുള്ളിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Okay, so gravitational force. Okay, so നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വർഷം 9th നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് you will study about gravitation in one full chapter. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, ദിസ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫിസിക്സ് അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് സയൻസ്, റൈറ്റ്? Okay, so there will be obviously equations related to gravitation. You will study this in detail. But this concept is gravitational force. Okay, അടുത്ത അനിമേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ആപ്പിളും മാംഗോയും മാത്രമേ വീഴത്തുള്ളൂ താഴോട്ട്? ആപ്പിളും അല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ obviously you will be having a pen in your hand അല്ലേ? പെന്നും പെൻസിലും ഇല്ല എല്ലാവരും കയ്യിൽ. ഒന്ന് ത്രോ ചെയ്തേ, മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് ത്രോ ചെയ്തേ. താഴോട്ടൊന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ്. അതെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? Where is it going? Yes, it is going downwards, right? Yes. So what is that force? What is the name of that force? Yes, it is gravitational force. നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, look here. ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. She is having a ball in her hand. Okay, now she is throwing the ball downwards. What is happening? It is going downwards, right? So the force
any object താഴത്തെ പോത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ടുവേർഡ്സ് ദി എർത്ത് ഓർ എർത്ത് ഇസ് അട്രാക്ടിങ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എർത്ത് ഇസ് അട്രാക്ടിങ് എവറി ഒബ്ജക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ദ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റഡ് നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാറ്റർ. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് gravitational force. Yes, so gravitational force എന്ന് പറയുമ്പോൾ objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is known as force of gravity. This is an attractive force. Every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object, and this force is known as gravitational force. Okay, yes, so every object is going towards the earth, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട്, ബിക്കോസ് എർത്ത് ഇസ് പുള്ളിങ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് പുൾസ് യു, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? യു വിൽ ഗോ ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫ്രണ്ട്. യു വിൽ ഗോ ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്? യെസ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്, if your mother or your father, you are at home, someone is pulling you, what happens? You will go towards that, towards her, right? Yes, so that is a force. So ഇവിടെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ എർത്ത് ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എർത്തിലോട്ടേ വീഴത്തുള്ളൂ അല്ലേ? Okay, every object is attracting another object, so there is a force between them, so that force will be gravitational force. Yes, so that will be gravitational force. Yeah, force of gravity നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? gravitational force എന്ന് പറയാം. Okay, fine. So if you throw anything, it should not be an apple or mango in every case. And if you throw anything, it will go downwards only, right? Yes, so that force acting there is known as gravitational force, and it is coming under non-conduct force. Kato previous slide kanikka. Yes, I'll show you the previous slide. What is previous slide? It is just the definition of gravitational force. Okay, so this is gravitational force. നോക്കുക കേട്ടോ. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ആണ് ഞാൻ അവസാനം നിന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കാണിക്കാം. യെസ്, വെയിറ്റ്, യാ, ഒന്ന് പഠിച്ചേ. ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്റ്റഡി ഇറ്റ്, ദെൻ ഹാൻഡ് റൈസ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹെഡ് സൈഡൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, study it, then tell me in your words, it's fine. Tell me in your words. Yes, പഠിച്ചോ? study it. Yes, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. അശ്വിൻ. Okay, Ashwin, what is gravitational force? Ma'am, I am writing. Okay, you are writing. Then another one. അഫിൻ. Okay, Afin. Concept പറഞ്ഞേ. Just tell me the concept of gravitational force. That falls towards any object or thing or towards the earth. Okay. Gravitation. Example of a gravitational force. Or Yeah, throwing a ball. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേളിൽ നിന്നിട്ട് ചാടിയാലും യു വിൽ ബി ഗോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? യെസ്, ഓക്കെ, ത്രോയിങ് എ ബോൾ, mango coming from the tree. Okay, so all these are examples of gravitational force. Okay, yes, fine. എല്ലാവരും പഠിച്ചേ? എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചേ? Everyone, video on ചെയ്യാം. I can see some of you have not turned on their videos, so it is not appreciated.
വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യാ. എന്ത് ചെയ്യാ മാം? ആരൊക്കെയാ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത? Abin Shaji, Abin. Hardik, Albert, വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഫിദ. Fida. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാ. നിങ്ങളെ വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല. I can only see you, right? So you are supposed to turn on your video. Everyone. Yes. Okay. വിളിക്കാം. ഒരാളെ വിളിക്കാം, ചോദിക്കാം. യെസ്. Aman. ഓക്കെ, അമാൻ പറഞ്ഞേ. Yes, miss. Tell me, what is gravitational force in your own words? Objects or things fall towards the because it pulls them. Yeah, because Earth is pulling them, right? Yes. Yeah. So what is that force known as? Gravitational force. Gravitational force. So we can say it's an attractive force. അല്ലേ? നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം? നമുക്കതിനെ എന്തിനു പറയാം? ആരോ ഒരാൾ പുള്ളി ചെയ്യുക. Someone is pulling you. That means someone is, you get attracted towards that, right? അല്ലേ? ആരോ നമ്മളടുത്തോട്ട് വലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ someone is attractive, right? Yes. So we can say that it's an attractive force. Attractive force എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Yes, it's an attractive force. Okay. Okay, Ashwati, yes, tell me. Object are things which is taken to it is known as force. Okay, fine, good. Yes. Okay. So we have studied. So this is coming under non-contact force, right? Yes, fine. Okay, so I hope everyone has written this. So we have studied about forces. പഠിച്ചോ? എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ? Forces ഉണ്ട്. So forces are of two types, contact and non-contact force. So contact forces ഏതൊക്കെയാ വരുന്നേ? നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെയാ? Muscular force is there, right? Okay, muscular force is there. Then we have frictional force. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, muscular, frictional. Then non-magnetic force. Which all are the forces which is coming under non-contact force? Which all are the force? Yes, magnetic force is there. Hello? Magnetic force is there. Then we have, today we have studied about electrostatic. Yes, electrostatic force is there. Finally, we have studied about gravitational force. We have studied about gravitational force. Any doubts? Okay, any doubts? Fine. Okay, so we can say that when the conclude ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Force can act on an object without being in contact. കോണ്ടാക്റ്റിലും വരാം, നോൺ കോണ്ടാക്റ്റിലും വരാം, അല്ലേ? So that is the inference. We have studied about contact and non-contact. Contactil force വരാം ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റിലും വരാം. So this is a very important point. Write this point in your notebook. A force can act on an object with contact or without being in contact. കോണ്ടാക്റ്റിലും വരാം, നോൺ കോണ്ടാക്റ്റിലും വരാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫറൻസ് ആണ്. A force can act on an object with contact. In contact വരാം or without being in contact. Okay? Yes. Yes. Understood? Yes. Okay. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have studied chapter in what is the name of this chapter? Force and pressure. So we have completed force.
Okay, we have completed force. Now it's time to study about pressure. Okay, now it's time to study about pressure. So what is pressure? എന്താ പ്രഷർ? ഫോഴ്സ് അല്ലേ? ഫോഴ്സ് അല്ലേ പ്രഷർ? ആണോ? അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഫോഴ്സും പ്രഷറും എന്താ രണ്ടും എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം റൈറ്റ്? മാം നമുക്ക് നേഹയോട് ചോദിച്ചു. Okay, Neha. Is force and pressure different? Yes. Yes. Why did you say like that? Force and pressure is we are giving one thing that weight or like that. No. Okay, so someone is saying exam pressure. Okay, who is that? ആരാണ്? ബ്ലാക്ക് ജോക്ക്. ഇസാറോസ്. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജോക്ക് അടിക്കുന്ന ആരാ? പ്രഷർ കുക്കർ. യെസ് യെസ് ഓക്കെ. യാ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്രഷർ? രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? ഫോഴ്സും പ്രഷർ സെയിം അല്ലേ? പ്രഷർ, സം പ്രഷർ ഇസ് ദർ, സം ഫോഴ്സ് ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ? സോ വിൽ സ്റ്റഡി. ലക്ഷ്മി പ്രിയ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് എന്തോ അറിയാൻ തോന്നുന്നു. ലക്ഷ്മി പ്രിയ, ടെൽ മീ, ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് സെയിം? എന്താ തോന്നുന്നേ? രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? A force acting on a unit. Oh. Or ഇത്ര percentage act ചെയ്യുന്ന force. Okay, so that is right. Okay, ഞാൻ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Yeah, okay, yes, so we'll study about this pressure now. Yeah, we'll see an animation. So write the heading. Okay, just write the heading pressure. Okay, write the heading. Write the heading pressure. Yes. No. Yeah. Yes. Okay. Watch this animation carefully. Yes. കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നു. She's hungry, guys. Yes, so her mother gave her an apple. Okay. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം സാറേ, ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. It's a very interesting animation. Yes, so yeah. So here you can see a girl. She's very hungry. Okay, she's rubbing her tummy. So what happened? Her mom gave her an apple. Yes, apple വെറുതെ കഴിക്കാൻ she's a very small child. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിച്ചൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. So she has to cut it, right? Yes, she has to cut it. So how can you cut it? Yes. Yeah, she has 3 options in front of her. She can use a hammer, she can use a knife, she can use any steel rod. ഒരു റോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. റോഡ്, ഒരു പൈപ്പ്, ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്, അങ്ങനെ റോഡ്. യെസ്, ഏത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ഗുഡ്? വിച്ച് വൺ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഹിയർ? ഏത് സാധനമായിരിക്കും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത? വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ഹാമർ, ഷീ ഹാസ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. കേട്ടോ, ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചൊക്കെ വേണേൽ പൊട്ടിക്കാം, പക്ഷേ അവിടെ തറയിലൊക്കെ കിടക്കും. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദ കേസ്. Okay, she should eat it properly. So how can you cut an apple properly? Yes, okay, everyone is saying a knife. So let's check it. Yes. Okay, hammer is there, she has a knife, she has a rod. Yes. So just take a okay. She's little, so she can ask her mom. Yes, she can ask her mom, but she should be independent enough to eat her food by her own, right? Okay, തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ടേ അല്ലേ? എപ്പോഴും മമ്മി വന്ന് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഷീ ഷുഡ് ട്രൈ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെത്താൻ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇഫ് എവരി വൺ ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് അക്കമ്പനിങ് യു ടു ഡു എവറിത്തിങ്, യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ ഓൺ. Okay, so the first try is very important. She's trying, right? Guys, she's trying. Okay, just appreciate her. Yes. Your answer is so motivating. So motivating. Yeah, she can't bite because she's having small, tooth and all. So that is not good. Okay, so she's having a knife. Look at what she's doing. Yes.
Yeah, she is cut it. Oh, very good. Yes, then. Yeah, one more is there. Yes. It's a friend note. No. Yeah. Then she has taken a rod. Okay, then she has taken a rod. She is not able to cut it. Ano? Road വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Obviously no. അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനാ? Right? Yes. Hammer വെച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് അതിനെ കട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. It gets split into different parts. You can actually eat the apple from the floor and go. So that should not be the case. It should be cut properly. So who can cut it properly? A knife, right? You can use a knife and cut it. ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? യെസ്, റൈറ്റ്, യെസ്. സോ അത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഷി ഹാസ് യൂസ്ഡ് എ നൈഫ്, റൈറ്റ്? ഷി ഹാസ് യൂസ്ഡ് എ നൈഫ്. അതിനെ എങ്ങനെ? സ്റ്റീൽ നൈഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ? സ്റ്റീൽ നൈഫാണ്. ഹാമറും സ്റ്റീലാണ്, റൈറ്റ്? കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാമറും സ്റ്റീലാണ്. ഒരു റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ റോഡും സ്റ്റീലാണ്. ഈ നൈഫും സ്റ്റീലാണ്, എല്ലാം സ്റ്റീലാണ്. പക്ഷേ ഒരു നൈഫ് വെച്ചാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? എല്ലാം സ്റ്റീൽ അല്ലേ? എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു കട്ട് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ബൈ യൂസിങ് എ നൈഫ് ഓൺലി. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ? യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാർപ്പ് തിങ് അല്ലേ? ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാർപ്പ് തിങ്. ഷാർപ്പ് തിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ഷാർപ്പ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവിടെ നൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? It can be iron also. Yes, it can be iron or steel. It's okay. Okay, yes. Knife in a pratyeda and it's sharp. And obviously, the area is very less. Area korravana. Knife in that the area is very less. It's very thin. That means area is very less. Appa area kornu കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം? കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇതിനെന്താ പറയുക? Pressure. So we'll see it. Yes. So pressure means you are applying force on a unit area of surface. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മെഷർ ആണ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എത്ര ഫോഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, അതായിരിക്കും പ്രഷർ. So pressure and force is not same actually. How much force is applied to a unit area? Okay, I've drawn a table, a figure here. നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, that is pressure. Okay, how much force is applied to a unit area, that is pressure. So look at the definition. The force acting on a unit area of surface is called pressure. So you can write the definition of pressure as force divided by area. Force divided by area. ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, that is pressure. Okay, so this pressure will be exerted on liquids and gases. നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. നമ്മൾ സോൾട്ടിന്റെ കേസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോൾട്ട്സിന്റെ കേസിലുള്ള പ്രഷറാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്, right? Yes. So നോക്കിക്കേ, മുന്നത്തെ ആനിമേഷനിൽ you can see an apple is being cut by a knife. Okay, so what is the thing here? She is applying force on small area. Okay, so pressure is equal to force by നമുക്ക് നോക്കാം. So ഈ equation എല്ലാവരും just look here. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. Just look here. I'll tell you one thing. Yes, just look here. Yes. So you know that force is equal, not force. Yes, it is pressure is equal to force by area, right? Yes. So if the area is more, just think, if area is more, what happens? Area കൂടുതലാണെങ്കിൽ what happens? Pressure കുറയും അല്ലേ? പ്രഷർ കുറയും. Because it is inversely proportional. ഒരാൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഇസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരാൾ കുറയും. അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ നൈഫിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. If pressure or if area is less,
what happens? Force അവിടെ ഉണ്ട്, pressure will increase. രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരാൾ കുറയും. ഓക്കെ, ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരാൾ കുറയും. അതാണ് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ് ഹാപ്പനിങ് ദർ? അവിടുത്തെ ആ നൈഫ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഷാർപ്പ്. ഏരിയ കുറവാണ് അല്ലേ, ഏരിയ കുറവാണ് നൈഫിന്റെ കേസിൽ എന്താ, ഏരിയ കുറവാണ്. സോ പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ, സോ ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കട്ട് ദി ആപ്പിൾ കറക്റ്റ്ലി. മനസ്സിലായോ? സോ ഏരിയ കുറയുമ്പോ നമുക്ക് പ്രഷർ അവിടെ കൂടും, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് അയൺ റോഡിന്റെ കേസിൽ എന്താ, അവിടെ ഏരിയ എന്താ കൂടുതലല്ലേ, നൈഫിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാ. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ആപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Okay, മനസ്സിലായോ? So that is the thing. So pressure will increase if area is less. Look at the equation. Okay, you can understand. Yes. So write it. So the force acting on a unit area of surface is called as pressure. So pressure is equal to force by area. So adine ningalku endu manasilakkam? Just write P is equal to F by A എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. P is equal to, that is pressure is equal to force by area. Okay, so if area increases, അതോടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. If area increases, pressure decreases. ആരോ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരാൾ ന്യൂമിനേറ്ററും, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നുള്ള കേസ് വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. So if area increases, pressure decreases. If area decreases, pressure increases. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. മുന്നത്തെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഒരു ആപ്പിളിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു കട്ട് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് എ നൈഫ്, ബിക്കോസ് അവിടെ ഏരിയ കുറവായിരുന്നു, പോയിന്റഡ് ആണ് അല്ലേ, ഷാർപ്പാണ്, ഏരിയ കുറവാണ്, അപ്പൊ നല്ലപോലെ പ്രഷർ ഒക്കെ വരും, അപ്പൊ നൈഫ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടോ. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് അയൺ റോഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അയൺ റോഡിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാ, അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എന്തായിരിക്കും, പ്രഷർ കുറയും. Okay, area കൂടിയാൽ pressure കുറയും. Okay, so she is not able to cut it properly. Fine. Yes, so just take this figure also. Just take the figure to understand what is this pressure and force. Force and pressure same alla. Okay, force and pressure same alla. So what is pressure? How much force is applied to a unit area. ഒരു particular ഏരിയയിലോട്ട് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മെഷർ ആണ് pressure. So this figure is also important. Then only after some time, if you look at the book, you will be having a doubt. What is this force and pressure? You will be having a doubt. So take this figure, then you can understand force which is applied to a particular area, surface area, will be pressure. Okay, എത്ര ഫോഴ്സ് ഒരു particular ഏരിയയോട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയോട് കൊടുക്കുന്നു, so that will be pressure. Fine. Yes. പെട്ടെന്ന് just take it roughly. Figure ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം, just take it roughly. Okay, how much force is applied to a particular area? It can be a table. ഒരു ടേബിളിലോട്ട് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു 1 millimeter സ്ക്വയറിലോട്ട് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. So that is pressure applied to that area. Yes. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Yes, it is meter square. Meter into meter, length into breadth, meter square. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ. യെസ്, ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ. സോ ന്യൂട്ടൺ ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞതാ, ന്യൂട്ടൺ ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. നമുക്കതിനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റായി? പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റായി. ന്യൂട്ടൺ ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റായി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പാസ്കൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് പാസ്കൽ. Just don't take it, just understand. It is not there in your textbook, it's a extra note. Yes. Okay, Newton by meter square will be the unit of pressure. So pressure ന്റെ യൂണിറ്റ് ആണത്. സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. സോ പാസ്കൽ, PA, പാസ്കൽ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് പാസ്കൽ. Capital P, small letter A. Yes, then we'll go. I hope you have written. Okay, ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞേ the definition of pressure. Definition of pressure ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക്.
Yes. Diya. Okay, Diya, tell me Yes, ma'am. the definition of pressure. എല്ലാരും പഠിച്ചൊന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേ. 1 minute time ഉള്ളൂ. I want the definition and equation. Yes. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure. So okay, very good. Next one. അടുത്താളെ വിളിക്കാം മാം. Yes. Aryalakshmi. Aryalakshmi, what is the equation for pressure? Pressure is equal to force by area. Yes, pressure is equal to force by area. Okay, fine. Now how is this pressure and area related? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? പ്രഷറും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. വാട്ട് ഇസ് ദ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഏരിയ? യെസ്, Joel. okay, Joel, tell me, how is this pressure and area related? The area will increases, then the pressure will decreases. Yeah, okay, very good. Yes, so now just tell me the opposite case. An opposite case and the Increases, then the pressure will decrease. yes, okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മുമ്പേ ആ ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തോടെ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഒരാൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. യെസ്, Vinay. Vinay, why did you use a knife instead of any other thing in order to cut this apple? ആപ്പിളിന്റെ ഏരിയ ആപ്പിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലല്ലോ. ആപ്പിളിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അതല്ല പറയണ്ടേ. ആപ്പിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലല്ലോ. ആ, നൈഫിന്റെ ഏരിയ നൈഫിന്റെ ഏരിയ കുറവും പ്രഷർ കൂടുതലും ആയതുകൊണ്ടാണ് നൈഫ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? Okay, so very good, Vinay. Got the concept മനസ്സിലായോ? Any doubts? Okay, so now we are going to look into some real life practical applications. നമുക്ക് നോക്കാം. Practical applications നോക്കാം. Why potters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads? Okay, ഒരു ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പോട്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇഫ് യു ഗോ ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓർ യുനോ അങ്ങനെ ബിസി ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ പോട്ടേഴ്സ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് പുട്ടിങ് എ ക്ലോത്ത് ഓൺ ദ ഹെഡ്. ഹെഡിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിലായിരിക്കും ലോഡ് വെക്കുന്നത്. സോ വൈ ആർ ദേ യൂസിങ് എ റൗണ്ട് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഓൺ ദ ഹെഡ് വെൻ ദേ ക്യാരി ഹെവി ലോഡ്സ്? എന്തായിരിക്കും? നേരെ കൊണ്ട് തല വെച്ചാൽ പോരെ? Just carry the load directly to the head. They should have just carried it directly to the head. But instead, before carrying the heavy load, they put a cloth on their head. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ലോഡ് വെക്കും. What is the reason? What can be the reason? To balance weight. Okay? Balance weight. No. Yeah, okay. Balance weight. ഈ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തലയിൽ വെച്ചെന്ന് വെച്ചോ. യെസ്, ഡയറക്റ്റ് തലയിൽ വെച്ചെന്ന് വെച്ചോ. If they are carrying the load directly to the head, what happens? The area is less. അല്ലേ? തലയുടെ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹെഡിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ക്യാരി ദാറ്റ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഓൾ, ഏരിയ കൂടും അല്ലെ? വെളിയിലോട്ടുകൂടെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ? ലോഡ് കൂടും. ഓക്കെ, നോട്ട് ലോഡ് കൂടും അല്ല, ഏരിയ കൂടും. ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ്? യെസ്, പ്രഷർ വിൽ ഡിക്രീസ്. റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ? യെസ്, പ്രഷർ വിൽ ഡിക്രീസ്. യെസ്, വെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ആ പോട്ടറിന് വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ദേ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് മച്ച് പ്രഷർ ഓൺ ദെയർ ഹെഡ്. Okay, so we are going to write it. You're supposed to write the question. Yes. So what happens? By doing this, they increase the area of contact. Area കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ കുറയും. Okay, so then they will be find it easier to carry the load. Okay, then it is very easy to carry the load. So that equation is very important. ഏരിയയും പ്രഷറും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഹെഡിന്റെ ഏരിയയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏരിയ വരും when they put the round piece of cloth. So obviously ഏരിയ കൂടും. Okay, what is the equation? Pressure is equal to force by area. So when area increases, pressure decreases. ഈ ഇക്വേഷനോട് എഴുതി വെച്ചോ, ആരോയും കൂടി ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Yes, when area increases, pressure decreases. So that potter will be able to carry it easily. Load easy ആയിട്ട് carry ചെയ്യാം. Okay? Yes.
Study it. Study the concept and tell me. I'll ask you the question. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ വിളിക്കാം കേട്ടോ മാം. ഓക്കെ. യെസ്, എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും എന്താ ഇത്. ഓക്കെ, യെസ്. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം, എന്നാലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഡോണ്ട് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ് സൈലന്റ്ലി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ, എന്നാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ വിൽ നോട്ട് യു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി വൺ ടു ബി നോട്ടഡ്. ഇനി അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇടവരുത്തരുത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അല്ലേ? I'm taking it very slowly, and after taking each portion I'm asking you to study it, right? So you can study the concepts in the class itself. Yes, fine. So adana 90+ ille nammal cheyyunnalle. So we will study it in the class itself. Okay, so ningude friends nokke ningalku share cheyidu kodukka. You can share. So this is the contact number. Yeah, so you can tell to your friends in your school, family kokke ningalku parayam. Okay, so that they can, നമ്മൾ animations ഒക്കെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. So you can actually share it with your friends, right? Fine. Yeah, okay. So ഒരാൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ, why the porters use a round piece of cloth before carrying the load. Yes. Yes, Joseph. Hi Joseph. Joshi. Yeah. Unmute ചെയ്തോളൂ. Yes. Hello. How is this pressure and area related? Hello. Parnyo. How is pressure and area related? Miss one. This question not പറയാ. Pressure ഉം ഏരിയയും എങ്ങനെയാ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ കൂടുമ്പോ അവര് കുറെ എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞേ? ഏരിയ കൂടും. പറഞ്ഞോ, കേക്കട്ടെ. ഏരിയ കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഏരിയ കൂടുമ്പോ പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പഠിച്ചിട്ടില്ല? പഠിച്ചേ. പേരെന്താ? ജോസഫ്. ഐ നോട്ട് യു. യെസ്, നെക്സ്റ്റ്. മാം പറഞ്ഞോ. ഹലോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേറുന്നേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച കാര്യല്ലേ, അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അതല്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. എന്തിനാ പോയെ? ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്തിനാ? ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങണോ? കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. യെസ്, വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. പഠി. ശിവാനി. Tell me, what is the reason they are using a round piece of cloth for carrying heavy load? The round piece of cloth will reduce the area and the pressure will decrease. Decrease the? What decreases? Pressure. Yes, pressure decreases, so they will be easy to carry the load. Yes, okay, very good. Now, Porter's question. Yeah, I'll show you the question. Yes. Yeah. Okay, so area കൂടും അല്ലേ? When you use a round piece of cloth, കുറച്ചുകൂടി area കൂടും. So when area increases, pressure decreases. Look at the equation, Joseph. Look at the equation. Pressure is equal to force by area. അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What happens? Pressure decreases. It is inversely proportional. ഒരാൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സോ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു ക്യാരി ദ ലോഡ്. എല്ലാ ലോഡൂടെ തലയിലോട്ട് കൊടുക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച്
വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. ഹാവ് യു റിട്ടൺ? എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? കംപ്ലീറ്റഡ്? Then give me a thumbs up, everyone. അതാരാ ഉറങ്ങുന്നേ? പ്രത്യൂഷ്. It will. What happened? Okay. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബോറടിച്ചിരിക്കുക. പ്രത്യൂഷ്, tell me. പ്രത്യൂഷ് എന്തേ അവിടെ? യെസ്, പ്രത്യൂഷ്. സ്റ്റക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, യാ, ഫൈൻ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. Now write the next question. Now write the next question. Can you explain why shoulder bags are provided with broad straps and not thin strap? ഒരു ഷോൾഡർ ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രാപ്പില്ലേ, റൈറ്റ്? യെസ്, ബാഗിന് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, സോ ആ സ്ട്രാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വലിയ. യാ, ആ വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും. ഓക്കെ, ബ്രോഡ് സ്ട്രാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തു. യാ, broad strap means more area. Okay, so why broad straps are given instead of thin straps? It may break. Yes, എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും? അതൊരു കാര്യമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ബാഗ് ബ്രേക്ക് ആവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ, അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? യാ, ഷോൾഡർ പെയിൻ കൂടും അല്ലെ? ബ്രോഡ് സ്ട്രാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പെയിൻ കുറയും. നമ്മൾ തിൻ സ്ട്രാപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതിന്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രഷറും ഏരിയ ഒക്കെ പഠിച്ചു. സോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ, ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്? വൈ ബ്രോഡ് സ്ട്രാപ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തിൻ സ്ട്രാപ്സ് ഫോർ എ ഷോൾഡർ ബാഗ്? യെസ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, എവരിവൺ ഈസ് ടെല്ലിങ്. എന്താ, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. ആ, ഓക്കെ, അബാൻ പറഞ്ഞേ. യാ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ why broad straps are given instead of thin straps? Broad strap bags ഇടുമ്പോൾ ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉണ്ടാവോ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക. വേറൊരാളെ വിളിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക. യെസ്, ജാൻവി. യാ, ജാൻവി. Yes, ma'am. When the area of the strap increases, the pressure of the bag decreases. Yes, when we use broad straps, right? Yes, so look at the equation. Pressure is equal to force by area, alle? So broad strap ennu parayumbol endha? What do you mean by broad straps? Broad velliya ichude area kooduthalanu alle? നമുക്ക് തിൻ സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം, ബ്രോഡ് സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ ബ്രോഡ് സ്ട്രാപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഈസ് മോർ. Right? So what happens when area is more? What happens when area is more? Pressure decreases, alle? Pressure കുറയും. അപ്പോൾ when you use a shoulder bag എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം അല്ലേ? ഷോൾഡർ പെയിൻ വരില്ല. Okay, so if you are using a thin strap, in a shoulder bag, what happens? Area will be less, right? ആണോ? ഏരിയ കൂടും, ഏരിയ കുറയും. തിന്നാണ്, ഏരിയ കുറയും. Now what happens? Pressure will be more, അല്ലേ? Pressure will be more. So what is the thing? Pressure കൂടുതലാ, അപ്പോൾ obviously you will be having shoulder pain and all, right? Yes. Okay, so that is the difference. Okay, so we'll write the answer. School bags are provided with broad straps to increase the surface area in contact. Area കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂൾ ബാഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ, ഷോൾഡർ ബാഗ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ കൂട്ടും. സോ ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് പ്രഷർ. ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം. P is equal to F/A ആണ്. സോ അവിടെ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ സെന്റൻസിൽ എഴുതാം. You can write it in your own words if you know this equation. Yes. Now, if you are using thin straps, what happens? Thin straps യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ കുറയും. ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് the area of contact decreases. So when area of contact decreases, what happens? Pressure will be more. Okay, yeah. Second case ആണ് കേട്ടോ. When area is less, pressure increases.
ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ, ഇത് സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ. സോ പ്രഷർ, so it leads to increase in the pressure on shoulders. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയൊക്കെ എടുക്കുക, യു ഫീൽ പെയിൻഫുൾ. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഈ ബാഗ് ബ്രേക്ക് ആവാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ, അത്രയും അത് താങ്ങില്ല. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. Good. Okay, so ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, tell me the concept of this usage of broad straps on shoulder bags. Muhammad, second one. Yes, Muhammad Ishan. Ishan പറഞ്ഞേ. And sensed something was wrong. She stealthily approached in the direction of the birds and saw several figures approach, led by the preacher. It turned out they hadn't let Ellie go out of Okay, kindness, Ishan. but intended to follow. Ishan, I can't hear you. She left her dagger. Okay, വേറെ ഒരാൾ വിളിക്കാം, എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. ഇഷാൻ, just wait. Yes, എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചേ. Just go through what we have studied. If you're using broad straps and thin straps, രണ്ട് കേസ് നോക്കുക. Okay. Okay, Ishan, I'll come to you. Yes, I'll come to you. Yes. Okay, yes, I'll come to you. Okay, wait here, Tom. Yeah, okay. So can you explain why shoulder? എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ മിസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കേ. Why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചത് തന്നെ. Why cutting tools ഉം piercing tools, കുത്തി ഇറക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു, we have studied അല്ലെ, ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് നോക്കിയില്ലേ? Yes, so why the cutting tools and piercing tools are having sharp edges? Yes, tell me. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, we have studied, നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. Yeah. Yes, yeah, വിളിച്ചോ. So Ishan, ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. Hello. In this post-apocalyptic world, he suggested she join the team. ഇഷാൻ, അവിടെ മൈക്കിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, എന്തോ വേറെ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ആർ യു വാച്ചിങ് എനിത്തിങ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ, എന്തോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് അറിയില്ല. യെസ്, നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ. Okay, yeah, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. Why cutting tools and piercing tools are having sharp edges? ആപ്പിളിന്റെ കേസ് ഓർത്താ മതി. ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസില് why the cutting tools എല്ലാത്തിനും ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് എന്തിനാണ്? മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. യെസ്, പഠിച്ചതാണ് മുമ്പേ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? യെസ്, സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ, റൈറ്റ്? യെസ്, ഏരിയ വിൽ ബി ലെസ്, സോ പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ, സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. സോ ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ, ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ. സോ പ്രഷർ കൂടുതലല്ലേ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കട്ട് തിങ്സ് ഈസിലി, അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ വെൻ യു യൂസ് അയൺ നെയിൽസ്, നമുക്കൊരു ബോർഡിലോട്ട് അയൺ നെയിൽസ് കുത്തിയിറക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉള്ളതിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ പിയേഴ്സ് ഈസിലി. യെസ്, so this is the thing, tools meant for cutting and piercing always have sharp edges so that they may produce large pressure. Yeah, large pressure due to low area to cut things easily. Yes, so Ishan, പഠിക്കണം. വേറെ എന്തോ പരിപാടിയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ, ആണോ? നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ്. അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്.
എന്താണെങ്കിലും എഴുതിയ നോട്ട് എന്തേ? Where is your note? ഓക്കെ, എഴുതണം അവിടെ. അപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി അവിടെ എന്തോ വേറെ പരിപാടിയിലായിരുന്നു. യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അത് പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ. യെസ്, ഫൈൻ. ബാഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, എങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. യെസ്, ഐ വിൽ ഷോ യു. യെസ്, Ashwini, tell me why we use sharp edges tools for cutting and piercing. Cut ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തിനാ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? So they give large pressure. When there is low area, അല്ലേ? Yes, got it? കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ? സോ തേജ്, ജോഅന്ന, എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ? പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ക്ലാസ്സിലോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹവ് ഗോട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ, ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ദിസ് ഇസ് ദ സ്ലൈഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ്. യെസ്, നൗ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഇതാണ്. എഴുതിയെടുക്കാനുള്ളവർ എഴുതിയെടുക്കുക. സോ നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ എക്സാം ടൈം ആണ്. സോ എല്ലാവരും പേരൻസിനെ വിളിക്കുക. നോട്ട് എഴുതാനുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ എക്സാം. എല്ലാവരും പേരൻസിനെ വിളിക്കുക. ദേവ്ജിത്ത് അവിടെ താഴോട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ. യെസ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. Pencil വിളിക്കുക. So that I want to see them in the screen. Yes, everyone's. Yeah, so this is the question. Write it. Krishnamurthy, you have any doubts? Krishnamurthy. Ma'am, I have a doubt. Yeah. Ma'am, I have a doubt. Yes, tell me. Ma'am, can you show me the other page? Ma'am, not that, ma'am. Why the tools meant for cutting and piercing? Ma'am, you said that when the area is large, the pressure decreases, right? Yeah. Ma'am, so when cutting an apple, the apple has a large area, right? Oh, just look at it. Okay, it is not the case. You are not looking at the area of the apple. Apple area alla nokkandiyathu. The tool, it is related to the tools, right? Tool inde area venam nokkan. Okay, you can cut a big apple, small apple, or any mango, everything, but the tool, what is the question here? The tools meant for cutting and piercing, it is related to the tools. Okay, so tool inde area venam nokkan. Okay. Yes, yeah. Apple area alla nokkandiyathu. Adippo namukku velliya saanamokke kade wood ella adokke undu, but look at the area of the tool. Tool inde area venam nokkan. Yes, yeah. Okay, ma'am. Yeah, fine. Thank you, ma'am. Okay, bye. Fine. So exam ആണ്. എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോട്ട് ഇനി സ്ലൈഡ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. Yes, okay, so now the exam is activated. Okay, exam activated ആണ്. Just click back. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പാരന്റ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. പാരന്റ്സ് ഇല്ലാത്തവർ വേഗം പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്താം. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പാരന്റ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അശ്വിനി പാരന്റിനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്താം കേട്ടോ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ പാരന്റിനെ അടുത്തിരുത്താം. ഓക്കെ, ആദിലക്ഷ്മി പാരന്റ് എവിടെ? Sir പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ. എല്ലാവരും പേരന്റ്സിനെ വിളിക്കുക. I want to see at least their hands or something. I want to see them. Yes, എല്ലാവരുടെയും പേരന്റ്സ്. ദിയ പാരന്റിനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തിട്ട് എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതർ പാരന്റ് എവിടെ? പാരന്റ് വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്താം. ദിവ്യ, സാനിയ, ഇവിടെ പേരന്റ്സിനെ വിളിക്കുക. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ഹിബ ഫാത്തിമ പാരന്റിനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്താം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എക്സാം ടൈമിൽ പാരന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. No compromise. അല്ലേ ടീച്ചറെ? Yes, obviously, because we are at, you are going to attend the exam. Parents should be there to monitor you. Fine. So the parents should know where is your kid is getting wrong answers. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്.
അല്ലേ? റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കാണുന്നില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണും. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടോട്ട് ടുഡേ, based on that you are going to attend the exam. So your parents can see it right in front of you. Where is the children lacking? Okay, so just 5 or 10 minutes spare your time. Okay, yes, so I can see the answers, the marks also. Have you written? Have you completed the exam? Everyone? Any issues with the exam? Joseph, any issues with the exam? What happened? പറഞ്ഞോ, എന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, യെസ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? മാർക്ക് കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി ആൻസേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും 10 on 10 ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 8 on 10, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോവർ ദാൻ 5. ഐ ഡോണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ യു നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് റൈറ്റ്. ചിലർ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് പിന്നെ കയറി വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിംഗ് ദ ക്ലാസ് 5:30 to 7 കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുൾ വേണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എനിക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. Have you completed? Everyone? Then just give me a thumbs up. Everyone, if you completed the examination to the screen. Screenil ningalku reactions undu, this thumbs up. Yes. So now we are going to discuss the answers. So these are the questions. So force exerted by a charged body on another charged body. Ningal endu cheyanonu ariyo? Screenil enikku സ്ക്രീനിലോട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1, 2, 3, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിലോട്ട് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ട, സ്ക്രീനിലോട്ട് കാണിക്കുക ദി ആൻസേഴ്സ്. യെസ്, ദ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഓൺ അനദർ ചാർജ്ഡ് ബോഡി or uncharged body is known as, what is that force called? Yes, it is electrostatic force. Yes, electrostatic force is a which type of force? Contact force ആണോ, non contact force ആണോ? മാം എല്ലാവരും വിക്ടറി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? It should be option number 2. Okay, it should be option number 2, non-contact force. The leaves or fruits fall to the ground when they get detached from the tree. What is that force called? Yes, it is frictional force. Frictional force. Is it frictional force? No. Yes, it is gravitational force. Yes, it is gravitational force. Yes. The force acting on a unit area of surface is known as force by area. Adanda force by area. What is it? Yes, it is pressure. Right, it is pressure. തെറ്റിയിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, എവിടെ തെറ്റിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. Make sure you work on it. Yes. Now, a force can act on an object with or without being in contact with object. What is it true or false? Contactilum force varam, non contactilum force varam enna parnekkunne. So, is that statement true or false? Parne true false രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളല്ലേ. Is it 1 or 2? Yes, it is true. Yeah, it is true. So these are the 5 questions. പഠിക്കുക. So today we have studied about non-contact forces. Come and study. We have studied about pressure. Very important topic. Pressure very important ആണ്. പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ കേസാണ് പഠിച്ചല്ലേ. We have studied about solids. എന്നാൽ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസിനൊന്നും പ്രഷർ ഇല്ലേ? Okay, there are 3 mediums, right? Solids, liquids, gases. So today we have studied about solids. Pressure, liquid and gases undo. Okay, so next class we will study about it. Okay, next class we will study about pressure on liquids and gases. So study what we have taught today and come in the next class. Fine. So any doubts? Any doubts undo? Any slide കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anything? Any doubts? Okay, so now we are going to wind up the session. Okay, so see you in the next week. Bye guys. Bye students. Bye.